Kings chapter number 19 from verse 4. While he went a day's journey into the desert, he went and sat down under a shrub and asked the Lord to take his life. I have had enough. Now, O Lord, take my life. After all, I am no better than my ancestors. He stretched out and fell asleep under the shrub. All of a sudden, an angelic messenger touched him and said, "Get up and eat." He looked, and right there by his head was a cake baking on hot coals and a jug of water. He ate and drank and then slept some more. The Lord's angelic messenger came back again, touched him and said, "Get up and eat, for otherwise you won't be able to make the journey." So he got up and ate and drank. That meal gave him the strength to travel 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. He went into a cave there and spent the night. All of a sudden, the Lord spoke to him. "Why are you here, Elijah?" He answered, "I've been absolutely loyal to the Lord, the sovereign God, even though the Israelites have abandoned the agreement they made with you, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and now they want to take my life." The Lord said, "Go out and stand on the mountain before the Lord. Look, the Lord is ready to pass by." A very powerful wind went before the Lord, digging into the mountain and causing landslides, but the Lord was not in the wind. After the windstorm, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake, there was a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire, there was a soft whisper. When Elijah heard it, he covered his face and his robe and went out and stood at the entrance of the cave. All of a sudden, a voice asked him, "Why are you here, Elijah?" Okay, thank you. Katika pass. I want to speak on a subject, the still voice. Say to your neighbor, the still voice. Say the still voice. Now, I don't know how I'm going to contain myself. There's a strong anointing in this place that is going to cause serious change in someone's life, even as I will be ministering. So I want you to really pay attention. And soon after this, I want to pray for you. But this subject that I'm going to share with you today is very essential, especially in this year of abundance. It is very, very important for you to understand how God speaks. To understand how God speaks. And number two, when you should react. So this subject I'm touching on will help you understand how God speaks and when you should react. Am I speaking to people in this place? Am I speaking to people in this place? Because you can never delve deep into the abundance that God has already released by His word in this year if you don't know or you don't understand how God speaks and when you should react. I've discovered that many Christians struggle in reacting to what God has said, because they don't know when to react when God has spoken.
Am I speaking in this place? Am I speaking to people in this place? So this is what I want to touch on. Then I pray for you. There is a special anointing today to open eyes and to open spiritual ears. Ndoda kuti Mwari achindibatsira ndigone kukunamatirai maskatanasi. Pave nevaviri zvavo vanobva vachinzwa kutaura kwaMwari. Tine munhu ari kuninzwa zvakanaka here panapa? Handizi muprofita akakwana kana chandakatakura chisingagone kunzwikwa nevandinofamba navo. Unofana kunzwawo semanzwiro andinoita, unofana kuona nemaonero andinoita. Saka ndine shungu pamwoyo dzekuti pandiri kutaura nemi nhasi, Mwari ngaagone kukuvhurai maziso enyu mugone kuona. Ngaagone kukuvhurai nzeve dzenyu mugone kunzwa zvaachange achizoda kutaura nemi panguva ipi neipi zvayo. Ndine munhu ari kuninzwa here panapa? So I need you to really pay attention. I need you to really pay attention. Now, nyaya yataverenga nezvayo iyi ndemumwe wavaprofita anozikanwa mumwe wevakuru pavaprofita anonzi Elijah. Elijah anotangira hondo yatiri kuona pana 1 Kings 19 pana 1 Kings chapter number 17. Elijah anouya kuna Ahab odeclare kumira kwemvura munyika yeSamaria. Adeclare kumira kwemvura munyika yaAhab. Denga ndokubva rabatwa, mvura ndokubva yaregedza kunaya. Mvura yaregedza kunaya, iyewo semutakuri weshoko haanga atozoshaya hake zvekuita ipapo. Elijah ndokubva atungamirirwa nezwi raShe kusvika asvika paBrook of Cherith. Asvika paBrook of Cherith, mvura ndokubva yanopera. Ndokutungamirirwa zvekare naShe, ndokubva aenda kuZarapath kwaakanzi ndarayira shirikadzi kuti igone kukuchengeta. Aenda kuZarapath. Asvika kuZarapath, shoko raMwari rinotiratidza zvizhinji zvakashandiswa muprofita naMwari kuZarapath. Zvakashandiswa muprofita waMwari kuZarapath. Ndine vanhu vari kuninzwawo here panapa? Zvadaro ndokubva shoko rafamba rekuchema-chema pakuoma kwemvura, pakuoma kwenyika nekuda kwekushayikwa kwemvura munyika. Ndokubva shoko razosvika kuna Elijah. Elijah ndokubva apa maconditions ake. Maconditions akapiwa naElijah akanga ari maconditions ekuti isusu ngatimboitai chinhu chinoitisa kuti tizive kuti tisati tatanga kuchema pamusoro pemvura ngatimbozivai kuti Mwari chaiende upi. Ndine munhu ari kuninzwa here zvakanaka? Tisati tatanga kuchemera nyaya yekuti mvura inaye ngatimbonyatsokuziva nezvaMwari watinonamata. Ndine munhu ari kuninzwa here panapa? Why? Because provision haigoni kutangira kuzivikanwa kwaMwari. Ndine munhu andibatawo here papapa? Haugoni kutangira kuda kupiwa naMwari wausingazive. Dambudziko rataita nderechechi inouya kuzotsvaga Mwari waisingazive, kuti Mwari avasingazive avape zvinhu zvake ivo vasingamuzive. Saka Elijah anoti hatitangiri panyaya yekunaya kwemvura, tinotangira pakuziva Mwari. Ndine munhu ari kuninzwa here panapa? Hatitangire pakupanana mabhenzi, tinotangira pakuziva Mwari. Hatitangire pakuvakisa dzimba, tinotangira pakuziva Mwari. Zvikanzi ngatimbotangai taziva Mwari, ndokubva aisa nzira yaakanga achida kuprovisa umwari hwaMwari munyika yevana vaAhabhu. Ndine vanhu vari kuninzwa here zvakanaka? Ndokubva kwaitwa maaritari, chapter number 18. Kwaitwa maaritari. Elijah ndokubva ava naMwari wakazviratidza nemoto. Ava naMwari akazviratidza nemoto. Elijah ndokubva auraya maprofita aBhaari aisvika 450. Auraya maprofita aBhaari. Bhaibheri rinobva ratangira chapter number 19. Shoko richinosvitswa kuna Jezebel, muridzi wavaprofita. ndeabhari zvawo, but kune mukadzi anonzi Jezebel, the priestess of Baal.
ndokubva ahabu nekuti aigara ne the priestess of Baal, ndokubva asvika akabva aronda zvese ndozvakataurwa neshoko raMwari rinoti akasvika ndokurondedzera zvese zvakanga zvaitika in detail. Am I speaking to you in this place? Asvika achitsanangura zvese zvakanga zvaitika in detail. Ndokubva Jezebel ati kuurayiwa kwamaprofita angu, kana mangwana zuva rikasvika ndisina kukutora Elijah, kutukwa kwacho ngakuende pamusoro pangu nemamwe mashoko. Ndiri kumhanya zvisingaiti. Elijah ndokuchinzwa mashoko iyaya. Elijah anzwa mashoko aya, ndokusumuka, ndokutanga kutiza akananga kugwenga. Zvinonzi neBhaibheri ndokubva asvika kanovata pane chimwe chishrub. Asvika kanorara pane chimwe chishrub. Bhaibheri rinobva rati kana chigwenzi, anorara pane chimwe chigwenzi chaakasvika, chimuti chaivapo chemujuniper tree, something like that. Elijah akarara ipapo. Ndokubva Bhaibheri rati apedza kuchema ndokubva arara. Ndokubva Bhaibheri rati mutumwa waJehovha ndokuuya. Mutumwa waJehovha asvika, ndokusvika ndokumurova parutivi. Zvikanzi mukomana mukaidya. Elijah ndokumuka ndokuona chingwa chichiri kudziya chichiri pamarasha nemvura, ndokubva adya, ndokubva arara. Adya arara, Bhaibheri ndokubva rati iro. Mutumwa ndokudzoka zvekare ndokumumutsa ndokuti muka udye, nekuti ukadya unogona kusafamba rwendo rwataakuda kuisa pamberi pako. Elijah ndokubva adya. Bhaibheri ndokubva rati iro. Elijah apedza kudya akawana simba, ndokubva atanga kupinda parwendo rwokuenda kuHoreb. Akafamba 40 days and 40 nights. Hatinazve pamwe patakanzwa kuti akadya. Apedza kudyiswa ndokubva awana simba, ndokufamba zvekuti akafamba asina kumbodzokorodza futi zvekudya. Ndinoda kuti mundinzwa vanhu vaMwari, pandiri kutaura panapa, Mwari uri kugadzira tutsapo twevana vake. Pane vanhu vakuda kusatisfyiwa pano once and for all. There are certain prayers you are never going to pray again. Am I speaking to people in this place? There are certain requests that you are never going to take before the Lord again. Am I speaking to people in this place? Because I see the hand of God, the hand of provision that the Lord has released in this season because of certain cries and tears. Mwari akuda kurapa nyaya dzevanhu zvachose. Hapasiripo pane nyaya ndangoti ndipfuure nepo. Elijah ndokufamba ndokusvika kuHoreb. Ndokunosvika achipinda mubako. Asvika achipinda mubako, izwi ndokuuya. Zvikanzi wavingei pano Elijah? Zvikanzi ndakanga ndakavimbika pamberi paJehovha. Kunyange vaprofita vakanga vachiurayiwa, asi ndakaramba ndakamira. Ndazozviona kuti handina kana nechimwe chete chinokurira vatateguru vangu. Ndina vanhu vari kundinzwa here panapa? Zvikanzi ndauya because ndinoda kuurayiwa. Ndazvitadza zvinhu izvi. Zvikanzi chibuda mubako. Zvikanzi buda enda paHoreb, nekuti Jehovha wakuda kufamba. Bhaibheri ndokubva rati pakauya mhepo yakanga ine malandslides, yairova zvekuti jecha raitanga kudonha rotanga kufambiswa nemhepo. Zvikanzi Asisha akanga asimo. Ndokubva pauya earthquake. Zvikanzi Asisha wakanga asimo. Ndokubva paburuka moto. Zvikanzi Asisha vakanga vasimo. Zvikanzi neBhaibheri ndokubva paburuka a soft whispering. Ndokubva pazevezerwa. Elijah ndokubuda mubako, ndokunomira pamusuwo webako. Shoko ndokubva radzoka rikati Elijah uri kudei pano. Apa ndopandasumukire pa.
Murauti munzwisisa vanhu vaMwari. Kana uchazonzwa Mwari, ziva kuti izwi rake rinotaura sei. There are so many people in this place who are walking in disobedience. Not because you love to disobey God. You are walking in disobedience because you don't know how God speaks. Hauterere nekuti hauzivi kuti Mwari vanotaura sei. Varikuninzwa zvakanaka here vanhu? Mu-earthquake yese, there is a certain position that Elijah maintained. And the wind that caused slides, earth slides, Elijah still maintained a certain position. In the fire, he still maintained a certain position. But in the whispering of the soft voice, he changed location. Nekuti anoziva kuti zvese zviri kuitika izvi zviri kuitika hazvo, asi hasiriwo matauriro ake. Vana baba nana mai ndizwei, matauriro ake anonetsa kubata nekuda kwezvauri kutsvaka. Pandakapiwa nyaya iyi ndakanzwa kuchema kwaMwari, nazvino ndinokunzwa. Hausi kumunzwa nekuti une zvauri kutsvaga pamatauriro ake, zvaasingaiti kana akutaura. Kana akutaura ndinzwei. Kana akutaura, distraction doesn't follow. He doesn't want to speak zvekuti anointerruptwa. Kana akutaura ndiyega anotaura. Ndibatei papa. Ndikudzvika here panapa. Elijah akanzwa earthquake akati andisumudzwe neearthquake. Akaona moto akati andisumudzwe nemoto. Kana ndakuzosumudzwa ndinosumudzwa nezwi rake. Unoziziva here kuti kune nzvimbo dzawakabva because you were frustrated, not because he had spoken. You have taught yourself. Wakazvidzidzisa kuresponda kuzvinhu zvisiri shoko rake, zvekuti zvisiri shoko rake zvikauya unoreacta kwazviri kudarika kushoko rake. Unaigona here nyaya yekuti earthquake iripo, unoti handisumudzwe neearthquake, ndinosumudzwa nekutaura kwake. Unoziva here kuti une kambani yawakasiya, kwete nekuti akanga ataura, but nekuti kwakanga kwaitika earthquake. Muchitemana nemafaira mumaboard meeting nemaboard room. Ukati inini handinzwarwo, ndiri mwana wamadhuve, handigarire zvakapusa kudai so. The reason why you are quick to react to troubles more than his voice, it is because that is what you have taught your system. Kagadzikwa speaker nemurume wako unomirira kutaura kwake kana kuti not responda nespeaker. What do you respond to? Is it the soft voice or the earthquake? Chinhu chinorespondeka kwachiri muupenyu hwako zviri nani, izwi rake kana ma-threats of life, izwi rake kana the pain of life. Ndine munhu ari kunizwa here panapa inini? Ndine munhu ari kunizwa here panapa? Saka Elijah anoramba aripo kusvika izwi rataura. Izwi ndo raanosumukira
bhaibheri rinovhara rati ndokubva anovhara chiso chake. Akabva anovhara chiso chake. Kureva kuti kudii? Ari kutya, ari kuratidza reverence. Because zvinonzi akavhara chiso chake nekutya kutarisa Jehovha. Now, people of God, that munizwise panapa. Munoziziva here kuti Mwari wanzwa nekutaura nevamwe venyu vari pano. Asi system dzedu dzakadzidziswa kuteerera kuoma kweeconomy kudarika voice raMwari. Ndatibatsira nezvo. Unoziziva here kuti chakaitisa kuti Mwari havasi kutaura, chakaitisa kuti usareteerera futi voice raMwari ndechekuti panouya earthquake iri more pronounced and more louder than his voice. Ukasenderwa message wakagara pawakagara kuti usadzoke kuno kana usati wabhadhara rent, ndichitoparidza kudai so unobva watonyora kuti windows shut down. Zvandiri kutaura zvese izvi zvatoiswa mudondo. Saka munoziva here kuti Mwari une shungu dzekutaura nemi, asi mune zvinhu zvamunoteerera kudarika voice rake. Nda voice rake rine maitiro arinoita asiri atinofunga. Ndemuna ari kuninzwa here pana peni? Ndine vanhu vari kuninzwa here pana peni? Saka it's more difficult for you now to listen to his voice, because your spiritual antenna has been taught to respond more to negativity than his voice. Kana usina basa wakatarisana ne-eviction paunogara, chero Mwari akataura zvakaita sei aumunzwe, because system yako yakadzidziswa kurespondwa kune zvinhu zvinoonekwa nemaziso ako, kwete zvinhu zvinotaurwa mumweya. Munozviziva here? Ndibate pano. Munozviziva here kuti kune minamato atiri kunamata nhasi yakapindurwa kare naMwari mukasainzwa nekuti yakauya yakateerana nema-earthquakes, nemhepo, nemoto. Saka Mwari pavari kuzotaura, hana yako ichiri kumbozama kugadzikana pane moto wayaona, hana yako ichiri kumbozama kugadzikana pane mhepo yavhuvhuta ikakonzeresa ma-landslides. Munhu ari kuninzwa here pana panini? Now, ndoda kuti muninzwisise chinhu chinonzi izwi raMwari chakaoma kunzwa. In the simplicity of the voice of God, it is very difficult to hear God. Why? Because the place you are receiving the voice of God from is not favorable for such an approach. Mwari kana achiuya achitaura nemi aite zvinhu zvamuri kutsvaga izvi. Unoziva here kuti right now kune vanhu vakatoudzwa naMwari kuti pano pauri kunamata ndo paunofanira kunamatira, asi muspirit make muchiri neconfusion. Kwete kuti Mwari havasati vataura. Mwari vakataura, but chiri mumwoyo make chinokonzereswa nekuda kweset-up yesystem yake. Chine munhu ari kundidzwa here zvakanaka? Kune munhu pano akatoudzwa kamba nekunesa CV, but ari kuti ndakangozvinetera, unoziva ndinongonzwa kuzvinetera, so unoziva sometimes aumbozoti pfungwa dzako here. Exactly ndo zvinoita voice raMwari. Ari
ndinofunga kuti dai raitaura richiti muna Ushe muranda wangu nzeve dzangu dzichiri kutonzwa idzodzi dzenyama idzi dzinofasva nekuti iye akataura anokunzwa ere akataurwa naRevelation kuti voice rake raita senge thunder, but ane maoutiro akaita izwi rake zvekuti kana ichisvika ikoko many times inoita kunge a thought. Many times inoita kunge a thought. Wakagara so unongonzwa kuti arega ndibvise cheyangu iyi ndiise panapo. Uchingoisumudza uchinogara pasi avocado rodona. Ukachekwa kudai so wonzwa nebaba kuti sorry mwana. Chakusumudza ipapo ataura. Asi unenyadza usingatarisire kuti anotaura. Saka tine vanhu vakaparara misoro nemaavocado. Nekuti tine nyadza tinofunga kuti haataure. Tine munhu ari kuninzwa here pana peni? Tine munhu ari kunyatsonetswa here zvakanaka napa napo? Now, izvozvo zvekusamunzwa nekuti tine zvatakatarisira pakutaura kwake zvaitisa kuti vanhu vazhinji vari pano varambe vachingochema. Izvi zvandiri kutaura izvi. Pana Exodus chapter number 3. Moses nofudzira makwai ake kuHoreb. Iroro gomo rimwe chete. Bhaibheri ndokubva ratotaura pana Exodus chapter number 3 kuti Horeb, the mountain of God. Moses achisvika kuHoreb, Bhaibheri rinobva rati, and the Lord appeared unto Moses in a burning bush, but it was not consumed. Now, purpose yekufuta kwegwenzi yatotaurwa. It is God who is appearing to Moses. But taudzwa purpose yekufuta kwegwenzi risingadzime. Wacho avingwa negwenzi haazivi kuti avingwa negwenzi. Igwenzi raapiya kuna Moses. Asi Moses haasi kuziva kuti gwenzi rafambira iye. Dauti munizwisise panapo. Igwenzi rafambira Moses. Asi Moses haazivi kuti gwenzi rafambira iye. Saka Moses akatarisa ndokubva aneseka akati, ko gwenzi rinogobvuta sei risingapere? Let me now therefore turn aside to see this great sight. Bible ndokubva rati, when the Lord saw that Moses had turned aside. Mwari pavazoona kuti ati chiregai nditsauke, ndopa vanotanga kutaura naye. Now, ndorati munzwisise. Gwenzi rakatakura purpose neassignment ya Moses. But gwenzi harisviki richizvi-announce in that manner. Rinosvika as a great sight. And until Moses turned aside to see, that's when he discovered that the burning bush could speak. Pari kuti regai nditsauke, ndo pari kutozoona kuti rinotaura. Ini ndinofunga kuti nguva dziri kutaurwa negwenzizi i wrong time.
Nekuti ndirini ndaigona kuutiza moto uyu, iwo wavinga ini. Apa assignment akatakurwa mumoto maise kutamba nayo. Nekutungamirira more than 2 million people, over 2 million people out of bondage. But the gwenzi rinototi rasvika zvaro rinombonyarara kusvika raona response yangu. Nai Mwari tibatsire pana. Chinhu chakatakura message inonetsa kudai, inoremba kudai so, chinosvikire icho nyarara. Vana vana mai ndinzwei. Mukuru ari kumusoro uko hana dzungu. Unosvika panzvimbo chaiyo yekunamatira, ugosangana naprofeti chaivo anofanira kunge achikunamatira, iye agoramba akanyarara zvake kuita sekuti uri wrong place. Now chinozoitika, avasi vazhinji vanotena saMozisi. Vamwe vanoti geta wende zvemunomarara zvemunotorana marizvo voenda. Munaronidzwa here panapa nini? Saka Mozisi paari kuita sarudzo, unoziziva here kuti Mwari asati ataura newe, akamirira decision yako asati ataura. Ndine munaronidzwa here panapa nini? It is Moses' decision that preceded God's voice. Decision yekuti ndaakwenda kugwenzi ndo yakaitisa kuti Mwari vachiti chirega nditaure. Kune vanhu panapo vasati vagona kuwana access yevoice raMwari, nekuti uri panzvimbo yaunofanira kuita major decisions, but hausati waita major decisions because great sight kwauri hachisi chinhu chiri mbecha. Voice harisati rataura zvaro hongu. But pauri kuratidzwa gwenzi risingapereri, sei usinganyumwe mauri kuti pane nzvimbo yauri isinganzwisisike? At least mafoni aifanira kusumuka kuti ndasvikawo panzvimbo inoshamisa inzwisisike. Sei usingavhunduke? Udzari pazo sei usingavhunduke? Unoziva kuti munana wataifanira kutoerenga ipapa pamunana mukuru. Munana wekuti zvino Mozisi wakazotora makwai yake ndokuenda. Taifanira kuerenga vhesi yakanzi Mozisi wakaona gwenzi richipfuta risingaperi, akati zvino ndopararira pano, ndokutora makwai yake ndokuita sei, ndokuenda. Asi nyasha dzaMwari dzakangowanzwa, takazoipedza yese. Saka paari kutirega nditsauke ndobvanzi Mozisi, bvisa tsapata dzako nekuti nzvimbo yauri itsvene. Saka muri kundiudza here kuti paratanga kutobvira paya ranga riri tsvene, takapfeka bhutsi panzvimbo tsvene. Unoziva kuti kune mamwe mafiner details ausingafe wakanzwa kubva kuna Mwari because hauvhunduke. Mwari unozviratidza kwauri. The first thing that he wants from you, it's a reaction. It's a reaction. Unoziva kuti Mwari haana basa nemunhu asingamuvhunduke. Ndirikubetsera munhu here panapa. Unoatenda sei maservice 4 ari kutaurwa nyaya yekutya Mwari, ari kunzi regedzai kunoba, wotobuda imomo wakatakura kahendibheki kemunhu. Unoziva kuti chinhu chisina hanyika naMwari munhu asingagoni kuvhunduka. Ndine munhu ari kunizwa here panapa. Listen to me. There is a way that the voice of God is concealed. Zvekuti chero rikataura kwauri unogona kunzwa sekunge havasiriwo Mwari. Pane vhesi iri mushoko raMwari. Kuna Matthew chapter 25 unana 29. Jesu anotaura achiti achiriwadha vanhu, otanga kuvaudza chikonzero chaari kuvarwadhira kuti
Ndakanga ndiri mujere, mukandishanyira. Ndairwara mukandirapa. Ndaiva nenzara mukandipa zvekuita sei? Zvikanzi muchavhunza. Tsapa kuti muchavhunza. Kuti naishe, ndepapiko patikakuonai mune nzara tikakupai zvekudya. Uri kuzwa nyerutaro apa? Ayo ndinaona ndotaura pana. Ndepapi patikakuonai mune nzara tikakupai zvekuita sei? Jesu anotoziva kuti achavhunza. Because iye ari kuti ndichakuti makandiona ndine nzara. Then the king will say to those on his right, Come you who are blessed by my father. Come you who are blessed by my what? Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Listen to this now. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the what? The world. Now this is the kingdom that has already been given to them. Yes. Inherit the kingdom. It was meant for them, for their inheritance. For I was hungry. For I was what? Hungry. Hungry. And you gave me food. And you gave me food. I was thirsty. I was thirsty. And you gave me something to drink. And you gave me something to drink. I was a stranger. I was a stranger. And you invited me in. And you invited me in. I was naked. I was naked. And you gave me clothing. And you gave me clothing. I was sick. I was sick. And you took care of me. And you took care of me. I was in prison. I was in prison. And you visited me. And you visited me. Then the righteous will answer him. Listen to this. This is the righteous answering. Then the righteous answered him. Lord, when did we see you hungry and fed you? When did you see hungry and we fed you? Or thirsty and gave you something to drink? Uyu ndewakarurama kauyu asingatozivi kuti akasangana nashe akamupa zvekudya. Ndewakarurama uyu. Ndiri kuti kudii kwenini? Ndiri kuti inini vanhu vaMwari, pane kuvanzwa kunoitwa shoko raMwari, izwi rake chero richitaura. Rinotaura asi rinotaura rakavanzwa. Imagine kuti this righteous man ari kutoudzwa kuti iwe paipa ndairwara wakandirapa. Iwe wabvunza kuti ndepapi? Inaifunga kuti wakarurama anoziva Ishe kai. This is a righteous man. And this person is supposed to know the Lord. But say Ishe vari kuuya vachirwara otadza kuvaziva. Chikonzero Ishe vari kuuya vachirwara otadza kuvaziva ndechekuti ari kuti Ishe havarwari saka vasi Ishe. Chikonzero usiri kuropafadzwa inyaya yekuti unoti kuchecha kubviswe mari nekuti kuna Mwari ndiye muridzi wazvese. Hauna uniswa zvakanaka. Une zvinhu zvaunotendera kuuya kusevhisi, une zvimwe zvaunorambidza kuuya kusevhisi. This is a righteous man who failed to recognize the Lord. Ndina munhu ari kundinzwa here panapa ini? Ndina munhu ari kundinzwa here panapa? Saka achati Ishe nepapiko pamairwara. Kusiri kuti kururama kwakamubetsera. Muchinda uyu akabetserwa nekururama uyu. Nekuti dai Ishe vakauya vachirwara akavakika boots adi papana pamandimani munoti wasting time. But kururama kwakamubetsera kuti chero akava Ishe chero vakasava Ishe, let me take this person in, let me treat their sickness. Do you know that there is a way that the Lord has appeared to you before and you rejected him? And yet
yet that appearance was supposed to mark the change of your life. Say to your neighbor, the still voice. Elijah akabetserwa nekuti he was a seasoned prophet. He was a seasoned what? Was a seasoned prophet. Saka he knew kuti earthquake aitakure voice raMwari, mhepo aitakure voice, mota utakure voice. Pane muwiro unouya, vamwe achifunza kuti unoita sei kumwe, anenge achingoti hameno kamwe kamuwiro kanoita voice rake so. We have missed important spots and marks and areas and territories in our lives because of this subject. The voice of God is so soft that when he speaks, you can argue and go away with it. Unoziva kuti voice raMwari rakanyorova zvekuti vakataura panapa. Zvandinotoita here panapa. Zvekuti your name is Samantha. What? Yes, Papa. Don't you come from Chungu? What? Yes, Papa. Ndezvangu zviyazvo. Rake rinoti anonzi Samantha. What anonzani? Anonzani, mati anonzani zviya. Nosvaka pamwe panonzi Samantha ndichiti sarudzai. Voice raMwari is so steady and so concealed. Zvekuti ukaita zvekutamba. There are certain positions of your life that you are going to move away from and you are going to regret forever. Ndina munhu ari kunizwa bana. Ukanzwa munhu anokuti Mwari akanditi I should give $50. Then I said to him, no Lord, ndoda kutenga nyama. Then he said to me, son, ipa. Then I said to him, no Baba, ndoda kutenga brufos. Then he said to me, no son, ipa. Then I said to him, runyeperwa. And Mwari anotaura ka one. Kangani? Zvese zvekunyengerera ndezvedu isu vana munashi. Iye anotaura ka one kuti udza muchinda uyu kuti asumuke. Ndobva svika zvangu I was taken into the realms of the spirit. Can I speak to you? Can I speak to you? Nice from spirit, the Lord said to me, look at the chair. Then I looked at the chair. Then the Lord said to me, behold the one who is sitting. Then I looked. Then the Lord said to him, rise up, brother, rise up. Ewa wadaro vanongoti sumuka. Udza mukomana kuti aita sei asumuke. Unoziva kuti isusu ndisu tinonzwisisa kuoma musoro kwako kudarika Mwari. Imi munoziva kuti Mwari ndiani? Ngatibatsira tambotaurira chokwadi madam. Ngava musoro pe still voice. Ukanoistada uchanzwa kuti voice racho rinotaurwa ne breath kwete ne voice. Nechi saka inenge chinzi ndakusumudza. I breath, not voice. Pamwari ndiri kufanira kunzwa zvenyu zvamuri kutaura. Do you know kuti God is so relaxed? He is so relaxed that from the day people started dying and going to hell, havasati vasuffer stroke. Mwari vakazorora zvekuti unoziva here kuti izvezvi kune dzimwe dzatofa right now, dzakachidzwa nebrongo dzatofa right now. Pano panyika ndopane mariro, kudenga hakuna mariro. Mwari vakarelaxa zvekuti vanhu vasingamuzive vakawanda vari kufa, but ivo havasati vanzi vane BP.
Hatina vhesi inoti zvino Jehovha ndokubva abatwa BP. Ndokuti ndigirewo mashizha eMbariam. Hana mtamboiona vhesi. Mwari nazvino vari so steady. Because royalty demands that he acts that way. He is a king. Murundizozvanana. Saka baba pandinokufonera ndokuti ndine zvimwe zvanhu zvandoda kutaura nezvo ndaudzwa naMwari. Ndini ndinosara ndosvaka approach. Ivo vanongokuudza kuti mukomana uya pano ndoenda. Zvonzi uri kumuona here kuti ari kuhura uyu. Enda unomuudza kuti ndakumuuraya. Ina ndisvike kwauri nchiti Ishe vati vakukuuraya. Ndoti zvinhu zvakaipira nyaya dzekuhura idzi unozofa unoita senge like. Ndatopedza neuzvi ndatokuudza. Zvinhu zvakaipira nyaya dzekuhura idzi kadzi unozosvika pamwe pekuti unozonoita se like munhu akuda kunofa like then uzofa. Iye anokuudza kuti muudze kuti ndakumuuraya uyu. Ndokusaka vana Jeremiah vairohwa. Mandibatari zvakanaka. Saka voice raMwari rakavanzwa. Asi vanotaura. Saka, how do you know that the Lord has spoken? Number one, no matter a message yerufu kana yakufara, the voice of God is calm. It carries peace with it. Nosaka uchinzwa kuti murecord kune vanhu vakapa motikari zvekusara vasina chungu. Kusvika umuti ndokupusaka ikoko maomera kaita zvinhu muZimbabwe anongokudza kuti no it's okay. Ndatopa. Kuda kuzonoona kuti chii chiri kumuisa kuti adaro. Pane peace inouya nezwi raMwari. Pese panotaura Mwari chinhu chero akakuudza kuti ninga akufa. Ndokusaka uchiona maprofits anogona kumira pastage achiti the Lord visited me. Vandoudza kuti brother John akufa. Let us pray for him. Chiri kusekererwa ipapo chii? Every time you see a prophet in that mode of operation, know that this is not a man. There's a spirit speaking. Voice raMwari vanhu vaMwari ka. Unozosara waita come to terms with the events. But parinouya, the first thing that you must always look for when God has spoken is peace. Is what? Is what? Is what? I'm not talking about his encounter. I'm talking about his voice. His encounter is different from his voice. No circumstances got the person by appear. Bible not peace be still. Fear not. Because that's a different thing altogether. But the Lord was saying chinhu chaNamwari ndichipedza zvamutonamatira vanhu. Ukaona gwenzi richifuta iro rafambira Moses. Tatoudzwa chikonzero chekuuya kwaro kuti ndi Moses. Moses ndiye avingwa apa. Ukaona gwenzi richifuta rafambira Moses. Gwenzi rosvika ipapo risingati Moses, richimirira reaction yaMoses. Munofanira kuziva kuti pane chinhu chiri paizwi rake chinotaura kuti asvika chero asati ataura kuti aripo. People of God, you have to develop into an extent of becoming masters or students of tracking miracles. Voice raMwari rinohwanda muminana, say munana. In miracles, zvishamiso. Hakuna panotaura Mwari, hapana panozviratidza nezwi rake pasina chishamiso. So the first thing that you must learn to do is to study the pattern of miracles.
kuziva kuti Mwari pane chavari kutaura apa. Ndinotarisa event before voice rake. Event before what? Because that is always what happens. How did we get to know about this place? Ndakapaka apa. Tichitenga bhutsu dzemwana mamuri muna January. Takazochinja bhutsu dzemwana. Ndokubva voice rataura ndiri pasapo ndakapaka pasapo. Vabuda unotora bhutsu apa. Hatina kumbokomuniketa nyaya iyoyo. Vakabuda. He was also there amazing. Ndokubva voice rataura rikati munhu waprofit anotenga bhutsu musi Sunday. Tikati yaipi fusi yatakutirana kuti inga ndiri pa lockdown one takachila tese takachila. Pana sina uchila. Tarisai tese. Zvikanzi munhu waprofit anotenga bhutsu musi Sunday. Anochinjisa bhutsu musi Sunday. Ndobva ndaziva kuti disaster. Zvikanzi unoziziva here kuti ipo pawakapaka pane venue yechurch. Immediately I knew where it was. Avachidzoka ndobva vati prophet. Zvanzi ndanchibvunza vanhu mukati munyaya yechechi. Handambotaura navo. Vangosvika vachibvunza kuti nepapi pane hoo. Ini ndiri kuudzwa zvinhu. Kuti ndivabvunze kuti maudzwana nenyaya yezvehoho. Hapana anogona kutaura nyaya idzodzo. Vachinditi ndaudzwa zvikanzi tarisai paarea ipapapo. Ndobva ndamutumawo ndikati enda unopinda apapo. Unokwira kusvika kwekupedzisira. Uende pareception uvhunze kuti hoho yepachechi iri papi. Achingosvika achipinda achinzi doya wakatarisana naye. Now, chinizwai kamunzwa. Chinizwai. Saka kana ndakuda kutarisa manje kuti Mwari ari kuti kudii pamusoro peglobal, pamusoro peHarare, pamusoro peZimbabwe. Andinotange kuturunura nemazivoisi mahombe kuti zvinoda kusunza muZimbabwe. Ndinodzoka pamunana wepasapo. Saka kune vanhu vasingagoni kutesa maevents. Kufunga kuti iye profeti wandiri kutera ndakambovaona kupi zviya. Unofanira kusvika pano kuti ndakamboziva nawo sei zviya. Sei takabva tava close kudaro. Sei ndiri kungouya panapa. Unofanira kuzvibvunza mubvunzo iyoyo. The next thing you are going to realize that there is a voice that is lingering around the miracle. Ukaona ma-earthquake, ukaona moto, ukaona ma-landslides. Chinoitisa kuti Elijah aramba akadzikama asatize. Chaanoziva ndechekuti minana yakadai kana ichiitika pane mukuru akuda kusvika panapa. Ndine munaruonizwa zvakanaka. Yes. Aungangoti uchipfuura pasapo wonzwa magitare wototerekedza indikwire wotosvika nhasi isevhisi yako yechi5. Wovotanga kuti munoti shuwa kuti Mwari akati tiendera hazvo mahararo ungazviziva. Unoziziva here kuti chinokanganisa vanhu vazhinji pakutonzwa Mwari chaiko zvekuti uchanotsva uchinzi ndakataura newe vanonditeerera ugobata gotsi kuti Mwari hamuna mutaura nenimi, aiwa hamuna mutaura neni. Zvonzi ndakataura newe kuti hakuna zvakadaro aiwa kune zvakadaro hapana ari kutsva manje hapana. Unongozona watakurwa vanogadzikwa mumoto straight. Uchiita nharo dzako idzodzo vakokuvhurira screen kuti chakakusvitsa pachii wongoti ndakangonzwa kuti regai nditene. Iwe unoziziva here kuti kubudiswa kwevana muEgypt kwakatangira pakuti regai nditene. Ndiri kunzwika here iri panapa. Kune shasha inonzi Mhozi yakangoti regai ndita sei itene. Kwakutosvika pane list yemaresponsibilities. Wangoti regai nditene wakutosvika uchinzi ndimi head usher. Mubiaika prophet wait. Musandimhanyire prophet. Munoziva zvinhu zvacho zvinonetsa ka. Inini ndachingofurawo ndakatakurawo makireti angu emazai ndatomasiya pasi apa. Uchingonoti pinzi obvanza amasvika. Saka inini ndichagama line iro. Gama line ripi prophet. Isusu vamwe tichiri kuda kumbofara kasati apedza. Isu hatirekedze kutaura tinongokuudzai zvaataura. Ndine munaruonidzwa here panapa. Uchingonopinda tine tichokupa basa rekuita. Timi chibata yakamutsvairo mutsvairo. Tisina kumbotaura zvemapei tinotokubatisa mutsvairo. Because tine nzvimbo yatakakuona usati wapano. Ndine munaruonidzwa here zvakanaka. Ndine munaruonidzwa here panapa. Listen to me, Mwari.
nyaya still voice anaumira musha. You cannot tell me that the earthquake was louder than God's voice. How come the burning bush is not giving me any sign except burning and not consuming the bush? Ukatodaro watovhiringazvo, watopiwa kasaini yacho. Haufaniri kuti why is the burning bush not speaking to me? Iro richigona kubvira risingapere. Kubvira risingapere ndokutotaura kwekutanga. Still voice. Ukangoona ratanga kubvira risingapere, akutotaura newe papo. Akutotaura newe. Saka uchaona kuti unopinda munzvimbo ina Mwari, yaukaunzwa naMwari. Foni yako inenge ichingofoniwa every day, uchingonzi muri seiko kwakadiko kwakadii, vari sei vamwe, zvakazodai, tangoti foni tinzwe kuti muri sei. Chiboikana kuti zvanhu zvekuchechi zvinongofona pese pese. Sometimes hautombozivi tiri kumhanya nemari dzerent. Wongozoona wagara muchechi, wapedza kupopota wagara futi muchechi. Next week same thing, wagara futi muchechi. Next week wagara futi muchechi. Ukaona uchipedza gore uri panhu pakadaro, woramba uri muconfusion, chinja zita rako. Koni ndiwe wati Koni wacho, ndiwe confusion pache zvake. Munozviziva here kuti pane road yakubva kumaraini kwenyu yavaingogara uchidimbudzira nayo every day uchibva nekubasa dimbudzira. Mumwe musi wangozosvika paane fence, pasina mazuva ukaona pakurwa, pasina mazuva ukaona patoiswa foundation. Tikazokunzwa uchizopopota, iyi road yedu iyi, yanga iri road yedu. Yanga iri road yenyu nekuti mamusingazive zviri kuitika kuseri kwenyaya yenzvimbo iyoyi. Kune dzimwe road dzamakapa mazita nekuti hamusi kuziva zviri kuitika kuseri. Kuseri kuri kutopiwa munhu stand. Imimi kuno kumuchiti road yedu. Chifumbu chati road yedu, iyi road yedu. Kuita here kwangu, izvo avhara fence, taakuda kunoicheka, ukangonoicheka chete unosungwa. Manapakana namaididzwe. Dzimwe nyaya dzinoitika kuseri dzinoonekwa pamanifestation. Hamuna kuninzwa. Dzimwe nyaya dzinotaurwa kuseri dzinoonekwa pachi. There are certain places that you find yourself, especially nzvimbo dziri kuparidzwa Jesu. Dzekuti unopinda madziri usina kana mbokuti uya, wongonzwa kuda kuuya, wodzoka, zvikataka kuzokukoka isusu wakuboikana nokuti ndisita kukukoka manje. Nyambisirwa isusu takutongomanifestawo kuti kune nyaya yakataurwa kuseri. Ina munari kunizwa here vana? Saka zvekuti road yazovharwa usina kuudzwa kuti takumbovhara road, takuisa fence, havana basa nekukukonsulta kana vatowirirana kuseri. Kana kanzuru yatokudzai kuti apa pane 3 mastands. Zvenyu zvekuti ndo pataitambira bhora, ndo rari ground redu, ground renyu kuno kumaraini, kumapepa mastands. Nine munari kundinzwa here zvakanaka? Saka Elijah pakunoteerera still voice natopedza, chinzwa zvakazoitika. Agona kumaster still voice. Because still voice rakati richiuya, Elijah ndokuchinja position. Hanzi ndokubva izwi rauya. Indafunga kuti still voice racho ndo rauya kai. Ndozvandokutofunga kai. Ndo rauya kai. But panonzi pakauya still voice, Elijah ndokubva paanganga ari, ndokumira pane imwe position, ndokubva izwi rataura. Kune vanhu vakawanda panapa vari kuchemera clarity. Vamwe hamuna basa nane kuti hamuzivi kuti basa rayo inoita basa rei.
haunoza ndingori munhu ari very right, so I'm just munhu anokufarira zvavanhu chichi auchichikwa ndinogona kumbosvika ndimbotakura maspika chichi hausi kuzoti machichichichi yaya ka-still voice kari kutokuunza kuti uya kuchechi umbotakura maspika. Musi waunozopiwa clear voice manje naprofeti titakura spika idzinongotuma vanhu dzisina kukonza kuti vanhu aiwa ini ndiri kutotiwa pawanzoka kachichika yaka wagara uchitoziva kuti pari kutaurwa apa ndizvozvo. Ndinda kungoudza clarity kuti takura spika usindakangotanga kuti maprayer tongu 12 chichi ngorwara ndozosvika ndoti the Lord said pinda pa 14 days the 12 midnight ndo panotanga kuuya hopeka. Musi unoya clarity au kangodzwa kuti ishe vari kutoti namati 12 it's true prophet nachitorwa ma 12 midnight. Musi wanongoti is true ndo musi waunotanga kudzirova manje hope by fire by thunder rokotaka ndiye goni alamu yekubasa unozenzwa mubedroom uchimukira pasofa enda mero zvinongoitika unongonzwa kuti umuke uchiti amen kune voice rinongori kuti shamwari pakutomuka uchitoti amen tose ngeuda kutorasisa kurasisa vekudenga kwacho tandachitorwa prayer ipapapa dhara naiti tichina matamba ndikangobatwa nehope chete mama wanga singadi zvekuti munonamata vanhu vachirara ndikangobatwa nehope ndandina advantage ndangomuka ndichiti ndachona vision ndachona mavision pane mavision anandichiona saka anga asingadi kuti nyanya kutaura stereki saka unochiona something in the spirit. Neona advantage anowareka ndikuudzei munoziziva here kuti your response some of the things that I'm saying today to you, what I'm saying to you, the clarity I'm giving you now, clarity inouya at a later stage. Zvawakatotanga kutoita zviya wakanga watoteerera ipo paya vakanga vatotaura. Unoziva kuti vanhu vazhinji hamuzivi kuti pane driving force iri mushoko raMwari. Unoziziva here kuti ukada kubvunza light iri kuti iwe pawakauya wakazvinzwa here kuti wakadaidzwa musaiwe kandakangoona ndakwe. Bhaibheri rinoti let there be light. Hatina vhesi inoti zvino chiedza chiri kwachakanga chirikoko chikati mha chiedza chikavapo. Kune driving force iri mushoko raMwari. Zvekuti people of God, let me tell you something. Some of the things you are doing now, you are already in the track of the instruction you have received. Asi kungozoudzwa chete ndipo unonzwa kuti aiwa vakomana iwa azvisina kumira mushe manje aiwa iprofeseri iyo yokuti munhu anouya kudza kuti be strong in giving. Iwe wapedza 7 weeks uchingopa. Saka still voice rinoteverwa ne-a-clear voice. Mandibatera zvakanaka. Saka still voice basa raro nderekukupositiona. Clear voice nderekukupa ma-instructions nema-assignments. Hakuna munhu anofunga kuti auya panapa by accident kunyepa. Hakuna zvakadaro. Mumakota zedenga hakuna zvakadaro. Chero ukauya ukaexhibita wrong behavior, ziva kuti uri kuexhibita wrong behavior paplatform yedestiny yako. Tine muna kunizwa here panapa nini? Nekuti zvinhu zvemweya haungowire. Mutsaipa zinoti haungowire. Uona vhesi iri mushoko raMwari
inoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Ngatizokodze vana zvipo zvinoita sei? Chero akaitwa neform 3. Manyarara wani ngatiparadzirane. Ngatiparadzirane. Unoziziva here kuti vamwe vanoda kuiargiwa vachiti predestination. Munoziva predestination? Yekuti munhu anongokudza kuti ndozvazvagara zvanga zviri. Hakuna zvinonziwo zvagara zvanga zviri. Hakuna zvakadaro. Ndoda kukupedzera nechinhu ichi. Ndege ikasumudzwa paground, kune vakambodzikwira anoziva nezvadzo. Vasina chinenzwai mozonoonawo muchaikwira manje. Unokwira. Ana Mwari, ukakwira ndege yakufamba, especially dzema long distances, dzine inonzi autopilot. Autopilot ndeyekuti ndege inoprogramwa according to the set path. Handisvika target iri kusvika padestination, saka inopiwa path ine destination yoiswa paautopilot. Mubvunzo wobva wauya kuti saka mapilot basa rawo nderei? Mapilot basa remapilots nderekuti paset path iyoyo kune anonzi maturbulences anoitika. Saka panofana kuva napilot wokuti ndege katanga kuti anoibata, handizvozvo, kuti isarasike zvekubva mudirection and possibly crashing. Are you hearing what I'm saying now? Saka ndo zvakaita life yemunhu wese. Munhu wese ane destination and ane path inofana kumusvitsa ikoko. And maari mune mapilots. One of the pilots wacho ndiwe anofana kuti akomodete mumwe pilot. Saka zvinoitika ndezvekuti wakananga kudestination yako, kune zvinoiswa munzira mako zvinofana kukubudisa muroad yekuenda kudestination yako. Saka many people here, you have neglected your role as a pilot in putting your assignment in the right path to your destination. Saka road iripo, destiny iripo, asi pane basa rinofana kuti riitwe kuti usvike. Ndina mara kunibata zvakanaka hapana. Saka kuna chinhu chinonzi predestination. Chero kukava nedestination iriko, pakava neroad panapo, there is always a role for you to play. Saka kudenga zvine zvakanzi uyu achazova teacher. Pakudzidzisa kwake ticharegedzera vatumwa, achava teacher. Ende kuti tiregedzera vatumwa anofana kutendeuka. Kwaitwa crusade, ongozwa magitari, wonakidzwa nemagitari, woenda kana kuregedza kuenda, asi zvinakidzwa nawo. Ndokurara kwapilot kwatiri kutaura. Handizvozvo? Paucharovha kucrusade uku, ziva kuti watobuda mureyu. Nekuti crusade yaitwa kuti ikualign nedestiny yako. Saka paya wanzwa kunakidzwa necrusade paya ukasaenda, iwe wanzwa crusade chikunakidza zvekuti woregedza kuenda. Chauri kungoita wafanana nendege yakubudiswa mupath mayo nematurbulences. Saka regedza kuzoshamisika kwauri kuenda kana kukasavako, wozwa watobuda murodhi kudhara zvekuti manje ndege yacho chiri kubhururuka, tozoonana, hakuna kumberi kwatiri kunoonana. Now ukaenda kucrusade, sonzi uyu teacher aenda kucrusade agamuchira Jesu. Now mwana wese waachadzidzisa achachinja life yake. Anochinja sei? Uyu tamupa nyasha dzekuti paanodzidzisa muklasi panosumuka mapresident, panosumuka maprime minister, panosumuka zvakati. Teacher vodzidzisa vari muklasi vachifunga kuti vari kudzidzisa vega, vodzidzisa zvimwe nekamwe kamudzidzisiro kekuti mwana achinzwa so anopedzisira ati teacher ava vakandipira zvakanaka. Do you know kuti kune mapresident asina kubhomba nyika nekuda kweclass yavanorangarira yavakaatenda, yateacher wemhando iyeyu.
tichiri munarunidzwa here zvakanaka vanaka. Saka hakuna chauri kuita izvezvi, hakuna chauri kuita izvezvi chisiri kuklasha wedha nerodhi yauri kana uchiri kusapota rodhi yauri. But kunangana nerodhi nguva dzese kunotangira pakufamba mugwara rakatarwa naMwari. Saka there are people here, you think because you did not see an angel uri kumba kuti enda pana kona opiona chinoi, muri kufunga kuti mauya mega ndindatodira freeway ndikatodrive ndikatonavigate. Kune driving force iri mushoko rataurwa. Saka pakanzi let there be light, chero rakanga richida kuuya risingade rakaita sei, rakauya. Light rakauya, ririko nanhasi, ririko, because light rakadrivewa neshoko. Saka unozviziva kuti unogona kuoma musoro wasvika panzvimbo yawakasvitswa naMwari. Tine munhu ari kunizwa here panapa? Tine munhu ari kunizwa here panapa? Do you know kuti munamato wekuita nguva dzese ndeyekuti kudii? Vambobetserai munamato wekuti muiti. Unofanira kukumbira Mwari nguva dzese kuti akubetsere kuita kuda kwake. Awopera inyo zvakanga muchiondera. Kumbira Mwari kuti akubetsere kuita kuda kwani kwake. Do you know kuti ndine chinhu chandaudzwa ndauda kupedza dzangu daona madzangu. Yeah, ndakutopedza. Do you know, I'm left with 7 minutes. Do you know kuti ndine chinhu chandachibvunza Mwari nhasi. Ndinochiziva kwasi Mwari kana vakataura dzimwe nguva unonyatsa kuchiziva. Ndachida kunzwisa kuti iko kuchechi kwacho tinombouyire chiko. Kana profeti achibvunza mubvunzo wakadai iwe unobvunza kasingaperi. Kuchechi kwacho tinomboita sei? Tinombouyire chii? Ndatangawo kulista zvinhu zvandofunga kuti inga zvinongoitika wani kune vanhu vasingaende kuchechi. Unozviziva here kuti iko zvino kunhu kuri kunyatso kuratidzanwa maLambogini kubhawa. Aiwa, usaite amen ekunyara, nyatso kuti amen. Kuri kunyatso kuratidzanwa maLambogini ndekupi? Kubhawa. Masinguru anobva ati prophet zvinonetsa ndizvo tikaramba chiuya kuchechi masista emuchechi hamene zvakangoitaita so. Vari kunzwa kuti quality yavari kuda iri kupi? Angataura nechokwadi. Akataura itese ngatiparidze kupi? Ezvo. Kubva pakamupfekero kacho unenge uchinzwa kuti ndendichivharisa. Kune nzeo dzinonakidza chadzichadzo kupi? Ndekupi? Wataura ika ngataura nechokwadi. Ndekupi? Imofunga kuti makanaka Jesu munoshamisa nekuendera nekuti batai munhu. Ngatibatsira nei. Pakatanga kunzi batai munhu wakomana, batai munhu. Anhu anenge achifunga manje kuti kuchechi kunenge kubohwa so. Saka ndachibvunza Mwari kuti kuchechi kuti tinombonyatsa kuuyire chii isusu. Inzwai mhinduro iyi. Unodziziva here wewe kuti ukatora munhu wemuno muZimbabwe ukamukwidza ndege, ndakaona imwe video pavidhiyo, maChina anoti kana achibika guru anotora zvemukati meguru zviya zvisati zvadigestwa zvinenge isati yandoveka iyo yacho, osvinira mupoto, handiti ndove yacho yaya, vasvinira mupoto voisa madomasi avo nezvese nemhiripiri zvokwatiswa izvozvo, guru riri mbishi rotanga kunyikwa imomo vachidya.
Unozvigona here nhaye musiyamwa? Ngatibatsirane. Unozvigona here? Munoziva kuti mistake yatakaita takafunga kuti church ndeye pano pasi. Mandibatsirane. Munoziva kuti church tinoiatenda tiri mubody. But we are still limited to know the church in its order, because hatisati tasiya body. Do you know kuti church zvinoreva kuti udii? Church zvinoreva kuti ecclesia. Shoko rekuti ecclesia munoziva kuti rinoreva kuti udii? It is a simple word rakabva pazvaitwa kare. Zvaitwa kare ndezvekuti vaiti kana vanhu vakamigrate vakasvika pavasvika riri group revanhu, vanga vasinga appoint maleaders, vanga vasinga appoint president kuti ndima president wedu. Vaitsvaga a board of people. Board of people iro ndo raigovernor the city. Iroro board iro ndo rainzi ecclesia. Kureva kuti church idare revatongi. Mandidzari panapa nomwari. Ndakusaka muchinzwa Peter achinzi, I will build my ecclesia upon this rock, and the gates of hell shall not prevail. Chii chiri kuitisa kuti ecclesia isatsikirirwe utongi hwakasimba. But let me tell you something, your governance on earth, muno muZimbabwe church is irrelevant. Musi waunofa ndopa unoona simba rechurch. Shungu dzaMwari dzinogona futi kuratidzwa ndedzekuti church itonge maaffairs epanyika. Saka the church is consistently fighting zvekuti pane glory yechurch isati yarevealwa. Saka chinoitika manje paunouya kuchurch, musi waunongoita pfungwa yekufunga kuti kubhawa kunonakidza, hausati waziva true meaning yechurch. Maambona Mnangagwa achitamba pada murodhumu? Ngatibatsira nezvi. Vachi arauru. Pese paunovaona vanenge vari serious. Unoziziva here kuti ukanzwisisa true position of your power, the correct position of your power, the correct position of your what? There are certain things that will be moved away from you. Anatange ma-benefits, iwo asiri ma-benefits, nekuti ndiwo unoseta ma-benefits. Mune munaraundi zvigari zvakanaka hapana. Hakuna ye true leader unonzwa kuti tamuona achitamba bhora rechikweshe. Nyika yese inotanga kuti kune zvinoitwa nevatungamiriri zvisingaitwe nevanhu vese vese. Kune zvinoitwa nevanhu vese vese zvisingaitwe nechi. Saka utungamiriri hwechechi hwakatsikirirwa nekuti tiri muhondo. Saka the reason why uchicompare mafaro ekubhawa nechurch, it is because you are lower in your understanding. Yes. Nurauti tinamatire kuti Mwari vakupe kunzwisisa. Nekuti vamwe venyu panapa up to this very day chinorwadza Mwari ndekuti hamusati maziva kuti Mwari akataura. Kune vanhu vari muma-relationship avakatoudzwa naMwari kuti siya. Asi aringoti chandiri kutya ndechekuti I will break his heart. Unoziva kuti mwoyo wakaita seiwe. Unoziva kuti mwoyo wakaita sei here? Tiudzeiwo zvawakaita. Anditi ndotuma hatsi here kuti iweka iwewe. Mwoyo hausi Facebook. Kana Mwari ati siya, ita sei? Kune vanhu vakatoudzwa naMwari kare pano kuti siya basa, tanga business.
iwe ringoti ikonomi yacho. Saka muchaona kuti muchagara muri frustrated because hamunzwe Mwari vachitaura. Ndinzwa vanhu vaMwari, munoziziva here kuti kumwe kuchema kwatinako kwesoko nekudzungaira kwesoko nekufunga kuti pane zvimwe zvinhu zvinonakidza kudarika ratiri kuparidza here, nyaya kuti hamusati mava kumunzwa vachitaura. Munoziva kuti kune zvimwe zviratidzo zvekuti denga rikativhurira panapa, tikangoita hwana tese tikati indo yaskrini yedu toti chibaba chibatidzai TV yepamweya panapa, munochemwa muno munochemwa muno murikuendesana munomuenda sei, munochemwa vanhu vachiona skrini. Tinai Jesu, uye zvanda kuzviziva sei? Anda kuzviziva sei? When you learn to deprive your body from the pain of life experiences, the antenna that pays attention to the voice of God is perfected. Munoziva kuti kuna vamwe vanhu panapa vari pastress isingaite, ane capacity yaagara mairi for months and months, asi izvezvizvi anenge achiita stress yokuti ndoiwana kupi $100. Munoziva kuno vanhu yokuti kana akangotanga kuita stress ya$100, chero kumuti mamuka sei unogona kurohwa. Nzukumuka kuita sei kwacho, ndikuratidza ndakamuka reni, kutaura zvinoreva kuti ndakamuka, kufamba zvinoreva ndakamuka, kwaka ndakarara ndakamuka, kwaka ndachifamba ndakamuka, kwaka hai bvapo mani bvapo fumbira mene kuti mangu unotukwa zvokuti unoshaya kuziva kuti saka chandiri kutukirwa chii. Iri stress yemari yekota yaanowana. Chaunofana kuziva ndechekuti haitisiri nyaya $100 iri kurema, hauna security. Ndina munhu ari kunetsika here panapa? Hauna chii? Hauna security. Mari dzese dzadzichipinda idzi, but hausati wasecure a system inoita kuti urambe uchidziwana. Saka pese paunongotanga kushayika $100 unenge wakufunga kuti dzese dzini ndichadzishaya futi. Mari bati zvakanaka here panapa? Yes. The voice of God is the greatest security that you ever need. Muri bati zvakanaka? Kungomuka uchiziva kuti handina $500 but ndirongonzwa ndichaiwana somewhere. Ndirongonzwa ndichaita sei? Ndiwana somewhere. Do you know kuti pese paunopinda mustress uri kuaffecta your way of operation? Muronzwa nditaura panapa? Saka kana unga uri mu99%, 100%, pese paunongopinda muwari chete wakutotanga kuchireducisa mamax. Set your neighbor the still voice. Set your neighbor the still voice.